Calm down. Oh my god. Now the guy is hanging. Wife? Oh god. Oh, one more? Ah, okay. Oh my god, yeah. Two. Ladies and gentlemen, sorry to interrupting again your schedule. I'm very pleased to inform you that we have just evacuated one guest that he needed medical assistance due to his medical condition. His wife and also one of our medical facility personnel, one of our nurses. Successful operation, and the Spanish Coast Guard responded in very timely manner. As soon the helicopter will be clear from the bow, we will start altering course to starboard, then again going to the north, to the original track. I do not anticipate any delay for our arrival tomorrow. We will speed up and we will make it on time. I just wanted to call now the helicopter crew on the VHF. Helicopter crew 215, Celebrity Reflection Bridge. Gone. Helicopter 215. Celebrity Reflection Bridge. കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ ക്രൂസിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി നടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷിപ്പിലെ ക്യാപ്റ്റൻ പോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അടുത്തുള്ള ഏതാണോ രാജ്യം അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ടീം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിലേക്ക് വരും. അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പീഡ് ബോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും
ഇത് അത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ആ ലാൻഡിലേക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് അടുത്തുള്ള ഏത് രാജ്യമായിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പോർട്ട് മാർസലയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള റെസ്ക്യൂ ടീമാണ് വന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റകം എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി. ഇനി നാളെ മാർസലയിൽ എത്തുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷിപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. നമ്മുടെ കൂടെ നേഴ്സും കൂടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് വളരെ മോശം കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളത്തെ പോർട്ടിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കും. അവരുടെ ഫാമിലി കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. നാളെ എല്ലാവരും ഡിസംബർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്.